Okay, Assalamualaikum. So kita akan continue discuss your exercise on A plus module on question 5 Okay, so tengok soalan. Okay, diagram 5.1 A shows the arrangement of Young's double slit experiment. Okay, so kalau when we are talking about Young's double slit experiment ni, you kena tahulah apa dia punya apa dia punya wave fenomena yang terlibat dekat yang melibatkan yang double slit experiment sebab double slit tu kan. So double slit tu maksudnya ada two coherent sources of wave. Okay, so kena tahu apa maksud apa yang fenomena apa yang terlibat dengan Young's double slit experiment. Okay, so fenomena tu ialah interference of light wave. Okay, so dia kata kat sini, a source of white light is directed through a yellow filter to produce a coherent monochromatic light. Okay, monochromatic light. So distance from the double slit to the screen D1, okay, is 2 meter. Okay, diagram 5.1b shows the pattern observed on the screen. Okay, so ada dua pattern dekat sini. Experiment is repeated by increasing the distance between the double slit to the screen D2 to 5 meter. So the pattern on the screen as shown in diagram 5.2b. Alright, so ada dua diagram 5.1a, diagram 5.2b. So perbezaan antara dua diagram ni, dia punya jarak antara double slit to the screen tu So yang first tadi dia punya jarak dia 2 meter. Okay, jarak 2 meter. Yang second bila dia repeat dia guna 5 meter. Alright, okay, so you boleh observe lah apa jadi dekat dia punya fringe pattern tu dekat dia punya X1 tu, jarak antara two consecutive bright fringe tu. Okay, so first question dia tanya, what is meant by coherent light source? So apa maksud coherent? So ini soalan ni sangat-sangat famous lah. Okay, so coherent tu maksudnya light yang ada same frequency, same wavelength and constant phase difference. Okay, bawah tu, light with same frequency, same wavelength and same phase difference. So that is meant by coherent. Okay, so B1 dia minta you diagram based on diagram 5.1a and diagram 5.2 A, compare the distance D1 and D2. Okay, so kena tulis jawapan dia full sentence tau, tak boleh buat dalam bentuk simbol. Okay, so you boleh tulis the distance D1, sebab dia dah labelkan D1 tu apa, D2 tu apa. Adakah dia labelkan? Yes. So D1 tu is the distance from the double slit to the screen. Okay, so the D1 is shorter than D2, ataupun D2 is longer, further daripada D1. Okay, so mana-mana Okay, so next question dia minta you compare the distance of two consecutive dark fringe separation X1 and X2. So observe je daripada sini, X1 dengan X2 apa perbezaan dia, sama ke, mana yang lagi besar, mana yang lagi kecil. So bukan value Kalau you cakap tadi macam, kalau you cakap tadi D1 tu dia punya value dia 2 meter, D2 value dia 5 meter, salah. So tu bukan you compare, tu you nyatakan dia punya value. So sepatutnya bila soalan tu minta you compare, you mesti kena ada cakap perbezaan tu. Shorter, longer, bigger, further, contoh macam tu. Okay, so sama juga untuk B ni, dia minta you compare the distance of two consecutive dark fringe separation X1 and X2. So tengoklah mana yang lagi panjang, mana yang lagi pendek. Okay, alright, so jawapan teacher kat sini, X2 is further than X1 ataupun X2 is longer than X1. Okay, so state the relationship between the distance D to the distance of two consecutive dark fringe. Okay, so apa relationship antara distance tadi based on comparison yang you dah buat tadi. Okay, so you boleh katakan bila dia punya D dia besar, dia punya X pun besar kan. Alright, so ni sebenarnya refer kepada formula apa? So formula interference kita ada, dia punya equation dia, lambda sama dengan AX over D. Okay, so dalam this case kita nak tengok relationship antara D dengan X. So jadikan formula dia jadi macam ni lah, D lambda sama dengan AX. So dia sama kan relationship dia.
Okay, so D dengan X. So bila D besar, X besar. Bila D kecil, X kecil. So ni cara yang betul untuk you tahu relationship. Okay, so state one constant variable in the experiment. So tadi kita ada dua lagi you manipulate the value of D, you tengok, you observe dia apa jadi, respond variable tu is X. So lambda and A akan jadi constant variable, lambda A. So kena explain lah kat situ lambda tu apa, okay, panjang gelombang ataupun dia punya wavelength, and also A tu the distance between double slit tu, okay, the distance between two coherent sources. So that is A. Okay, so name the phenomena of light that produces the fringe pattern in diagram 5.1a and diagram 5.2b. So, yang ni fenomena dia apa? Interference. Okay, again, spelling tu kena betul, interference. Alright. So, E tu dia minta you explain how the fringe pattern in diagram 5.1b and diagram 5.2b are formed. Okay, so macam ni boleh produce bright fringe dengan dark fringe dekat screen tu. Okay, so you can cakap lah, the dark fringe is formed because of the destructive interference. The bright fringe produced by the constructive interference. Okay. Alright, ataupun kat situ dia tulis constructive interference produces bright fringe, destructive interference produces dark fringe. Alright, that's it. Okay, so habis untuk question 5. Next, kita move on to the section B. Okay, question 1. Okay. Okay, so untuk question 1, okay ni section B ni. Section B ni dia soalan essay lah sebenarnya. Okay, so diagram 6.1 shows the side view of ripple tank used in the experiment to investigate the phenomenon of water wave. Okay, diagram 6.2 and diagram 6.3 shows the side view of wave pattern produced when two different height of perspex block used. Okay, so observe diagram 6.1 tadi apa jadi, diagram 6.2 tu dia punya side view, and also diagram 6.3. Okay, so kalau you tengok sini region P dengan region Q, perbezaan antara dua region tu kena observe carefully lah. Okay, so first question dia tanya what is the meaning of wavelength. So apa maksud wavelength? Okay, the distance between two consecutive crests ataupun the distance between two consecutive true. Mana-mana Alright, so next, based on diagram 6.2 and 6.3, compare height of perspex block, the depth of water and the wavelength in region P and region Q. Okay, so kalau you tengok kat sini, sebenarnya kita ada 3 benda yang you kena compare. 1, compare dia punya height of perspex block. 2, compare the depth of water. 3, compare dia punya wavelength. So sebab tu markah kita ada 3. Okay, so macam mana nak compare dia punya height of perspex? Okay, so you boleh kata the height of perspex block in diagram 6.2 is less than 6.3 or vice versa. Okay, or vice versa. Okay. Then you boleh markah yang kedua, depth. Okay, the depth of water in region P is deeper than region Q. Then region Q. Okay. Then last kali compare dia punya wavelength. So macam nak observe dia punya wavelength, tengok dia punya jarak ni. Okay. Okay. So yang mana yang lagi besar? Okay, the wavelength in region P is longer than region Q. Okay. So habis untuk question B. Okay, so C, state the relationship between the wavelength and the depth of water. Okay, so apa dia punya relationship dia? The deeper the water, the longer the wavelength, or vice versa.
The shallower the water, the shorter the wavelength. Apa pun boleh, tak ada masalah Okay, name the physical quantity that keep constant in this experiment. Okay, apa yang keep constant? Kita ada formula V sama dengan F lambda. So wave speed berubah untuk this untuk dalam situation ni, wavelength berubah. So frekuensi akan jadi constant. Okay, so frequency constant. Name the wave phenomena involved. So this is phenomena of apa dia? Refraction. Okay, refraction. Okay, D. Explain why the wavefront of the seawater will follow the shape of the shore when approach the shore. Okay, so first kali you cakap pasal dia punya depth. Allahu Akbar. Okay, apa jadi dekat dia punya depth? Okay, so bila depth of sea, kita tahu bila depth of sea tu dia mendekati dengan shore, dia akan decrease kan. Okay, so the depth of the sea is decreasing at the shore. Okay, the depth of the sea is decreasing at the shore. So bila dia punya depth dia berkurang, apa jadi dekat dia punya speed? So speed of dia punya wave pun berkurang lah. Okay, the speed of wave will decrease. So apa jadi? Kat situ dah ada phenomenon refraction. The water wave band and refraction occur. Okay, the water wave band and refraction occur. Shh. Adik. Okay, so last question untuk hari ni. Okay, last question. Ni pandangan dalam hall, dalam dewan sekolah kan. Macam you all selalu masuk dewan Bitara tu kan. So dalam tu you tengok macam mana you have been assigned as a consultant to assemble a speaker and to improve the quality of sound at school hall. Okay, using the appropriate physics concept, explain how the speaker system must be installed and what other modification can be made to produce clearer and better sound. So untuk soalan ni dia tak bagi you all karakteristik. Okay, so you kena fikir sendiri apa yang you boleh buat dalam dewan sekolah tu, dalam dewan Bitara tu untuk improve quality of the sound. Okay, nak bagi sound produce tu clearer, nak bagi tak ada echo. Okay, so apa yang kita boleh buat? So kena fikirlah, nak kena letakkan kulit telur ke, nak kena letak apa, speaker dekat mana, position of the loudspeaker, position of the microphone, nak kena pasang curtain tebal-tebal ke. Okay, so something like that lah. Alright, so yang ni antara suggestion teacher. So yang pertama sekali dia kata bigger distance between two speaker. Okay, maksudnya dia punya jarak A tu kan, kita ada formula kan, lambda sama dengan AX over D tu. So A tu besar. Okay, bigger distance between two speaker. So kenapa kita letakkan bigger distance? Sebab nak produce low distance between two consecutive loud sound, more places of loud sound. Maksudnya yang ni X kurang, kita ada formula AX over D tu kan. So susun balik formula ni, lambda D sama dengan AX. So A sama dengan lambda D bagi X. So bila A besar, X akan kurang. So bila X kurang tu maksudnya banyak tempat yang you boleh dengar loud sound very clear. Okay, so ni explanation kenapa bigger distance between two speaker. So jawapan teacher yang kedua, teacher letakkan thick carpet ataupun thick curtain tu, punca dia untuk absorb, dia punya reason to absorb ataupun prevent reflection of sound wave ataupun to avoid echo. Okay, to avoid echo. So bila soalan yang melibatkan essay 10 markah macam ni, teacher sangat-sangat suka kalau you buat dalam bentuk table. So kenapa nak kena buat dalam bentuk table? Okay, sebabnya table ni you nampak, teacher nampak dia punya, you all punya point tu jelas. You tak perlu nak menentukan apa kalau you buat dalam bentuk paragraph kan, kena ada penyambung ayat tu kan, so that even though semua kita tak nak macam tu. Kita kalau dalam fizik ni kita nak straight to the point je. Kita nak you tahu apa benda point yang sepatutnya you kena tahu, dan supaya point you tak berulang. Kita nak ada point yang berulang supaya you tak menggoreng sesuka hati lah. Okay,
Alright. So, okay. Yang tu point yang kedua. Point yang ketiga, seat place near to the stage. Okay, so kenapa kita letakkan seat tu dekat dengan stage? Okay, dia punya reason dia, distance between two consecutive loud sound decrease. So, sama macam tadi lah. Okay. So, point teacher yang keempat, the wall made of soft material. So ini contoh kalau macam you all pernah masuk cinema kan, kat panggung wayang tu. So dekat bahagian tepi-tepi dinding tu, dia tak letakkan, dia ada dinding tapi dia letakkan something yang soft, something yang boleh absorb kita punya sound wave. Okay, so dia punya reason pun sama juga, untuk reduce echo, to absorb reflection of sound wave. Okay, kalau setengah kat tempat karaoke tu dia letakkan kulit telur kan. Okay, sebab nak save budget. Okay, so ni satu lagi, rough wall ataupun uneven wall. So dia punya reason to absorb reflection of sound wave, reduce noise, reduce echo. Okay, reason boleh berulang reason boleh berulang asalkan related. And last kali point teacher, assemble a higher power system speaker. Okay, high power to produce louder ataupun clearer sound. So kat sini kalau tengok dah lebih daripada 10 markah ni. Kalau teacher akan makin tengok macam ni, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ni point dia. Reason akan dapat markah 1 markah 4, 6, 8, 10, 12. Okay, bagi lebih supaya you akan dapat markah penuh. Contoh. Alright, so I think that's all. Thank you so much.